সোজা করে ব্যাগটা দেখাই, আমরা সোজা করে ব্যাগটা দেখাই। আমরা কি খুশি না ব্যাগটা পেয়ে? সবাইকে দেখছি আরেক ব্যাগের ভিতর ব্যাগ ঢুকিয়ে ফেলছে, ব্যাপার কি? আমরা ব্যাগটা দেখি, যদিও পুরাতন স্টুডেন্টরা কিন্তু কান্নাকাটি করছে যে আপু আমাদেরকে ব্যাগ দিচ্ছেন না কেন। ওকে, সবাই আমরা হ্যান্ডবুক তুলি। অনেকে তুলতেছে না, সবাই হ্যান্ডবুক তুলতে হবে, দেখাতে হবে আমাকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখানে কেউ হ্যান্ডবুক পায়নি, সবাই হ্যান্ডবুক দেখাও আমাকে। হ্যান্ডবুক পড়বা আগামী 2 দিন, আজকে সারা রাত তোমরা হ্যান্ডবুক পড়বা, কালকে টেস্ট নেওয়া হবে তোমাদের। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমরা খুবই শীঘ্রই উইদিন আ মিনিট অর 2 আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করতে যাচ্ছি। Dear students, please rise for the academic procession. Our Board of Trustees member, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Treasurer, Registrar and Head of the departments along with the professors will now enter the hall. Along with the professors are now here. Please be seated, everyone. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Ulab Shamskriti Shamshad will now perform the Ulab theme song. জয় জয় সত্যের জয়, মোরা সত্যের পারে মন, আজি করিব সমর্পণ। জয় জয় সত্যের জয়, মোরা বুঝিব সত্য, বুঝিব সত্য, খুঁজিব সত্য নয়। জয় জয় সত্যের জয়, যদি দুঃখে দলিতে হয় তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যা কর্ম নয়, যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যা বাক্য নয়। জয় জয় সত্যের জয়, মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ, আজি করিব সকলে দান। জয় জয় মঙ্গলময়, মোরা লোভিব পুণ্য, সহিব পুণ্যে গানিব পুণ্য গান। জয় জয় মঙ্গলময়, যদি দুঃখে দলিতে হয় তবু অশুভ চিন্তা নয়, যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভ কর্ম নয়, যদি দ্বন্দ্ব সহিতে হয় তবু অশুভ বাক্য নয়। জয় জয় মঙ্গলময়, মোরা আনন্দ মাঝে মন, আজি করিব বিসর্জন। জয় জয় আনন্দময়, সকল বিশ্বে সকল বিশ্বে আনন্দ নিকেতন। জয় জয় আনন্দময়, আনন্দ চিত্ত মাঝে, আনন্দ সর্বকাজে, আনন্দ সর্বকালে, দুঃখে বিপদ জালে, আনন্দ সর্বলোকে, মৃত্যু বিরহ সুখে। জয় জয় আনন্দময়, মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ। জয় জয় সত্যের জয়। Thank you, Ulab Shamskriti Shamshad, for this wonderful performance. This lyric resonates in all of us.
A big round of applause for Ulab Sanskriti Shamshad one more time, please. Now to welcome you to Ulab, may I request Ms. Juditha Omakar, member, Ulab Board of Trustees, to give her opening remarks. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure this morning to welcome you to the University of Liberal Arts, Bangladesh, Ulab. Congratulations on becoming a Ulabian. Ulab puts you, the student, at the center of everything that we do here. Your success is paramount to us. This is a new chapter in your life. Your life before was largely written by others. Your family, your teachers, you had to do your A-levels, you had to do HSC. Not anymore. Now, you decide. You are the author of your own story. As challenging as that may seem, it is also empowering. You have a lot of power now. While you are at Ulab, you will gain knowledge. You will develop skills. You will develop your personality. You will make friends. It is an exciting time for you. All of this will prepare you for the rest of your life. Now it's wonderful. It's a wonderful, exciting time, but I have 3 pieces of advice that I would like to give you today, and I hope you will take them with you. First of all, তোমার শিক্ষার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। You have to have responsibility for your own learning. Because you're at university, you have greater freedom, but greater responsibility, like Spider-Man. You will be expected to be self-reliant. Amma, Abba are not going to come after you. Did you do your homework? Beta? Oh, no. You are going to have to do it now. So, go to class, do your homework, read your assignments, read your readings. It is up to you now. And don't forget the wonderful Student Affairs Office. It says it in the name, Student Affairs Office. They are there for you. And if it ever gets too much, please do realize you're not alone. You're not alone at Ulab. Talk to someone. Come to our counseling center on campus. Be self-reliant, but don't be alone. Number 2, এই সময়টা কাজে লাগাও. Am I right? This is your time. Make the most of your time. At Ulab, you have a range of new experiences. Some of them are in your program, but some of them are extracurricular. Find out about the clubs. Get involved in them. Go get involved in the Duke of Edinburgh Foundation. This is fundamental. Take advantage of them. Do the Career Services Center. Try something that you have never tried before. Now is your chance. Finally, number 3, ভিন্ন মতকে ভয় করো না. ভিন্ন মত. What I would say in English is embrace difference. All of you have come from different places, different parts of the country, different communities, different ethnicities. It's easy to stick together with people you know. Am I right? But to do so is a lost opportunity. Get to know those people who are different to you, different religions, different communities, different viewpoints. By embracing difference, by not having bhoi, you will gain a better understanding of those people and of yourself.
Knowing others and understanding others will make you a more tolerant citizen of the country and of the world. So, to recap, তোমার শিক্ষার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। এই সময়টা কাজে লাগাও and ভিন্ন মতকে ভয় করো না। And with those few words, I wish you all success at ULab. Thank you. Thank you, ma'am. I would now like to request Professor Dr. Shamshad Mendoza, the Pro Vice Chancellor of ULab, to say a few words about ULab. Please put your hands together. Morning. It's really difficult to speak after Juditha, after such an inspiring speech. This is going to be an anticlimax, so I must warn you at the very beginning. But as Juditha was saying, that it's all about carpe diem, seize the day, right? So, and what a beautiful day it is to be here in this lush green field of ULab's permanent campus. So usually we have it in our auditorium, but we thought given it's spring, the pleasant weather and all that, so we need to be out here to understand what ULab is all about. So the main idea, the main guiding principle of ULab lies in its name. So the very name suggests that we want you to have a sense of liberal education. Now, what do we mean by liberal arts? Now, people tend to confuse, and this is something that you need to remember, because maybe your colleagues from North, South, or BRAC will be saying that, do you do fine arts at liberal arts? Because you have that arts, which can be a misnomer. Now, the idea of liberal arts dates back to antiquity, so it goes back to the classical education which was given to free citizens in ancient Greece. But we have moved on, and it's all about having an education that opens your mind. So that's what Vishwavidyalaya is supposed to be all about. So it is, a place where you treat the whole world as your school. Vishwavidyalaya, right? So the whole world is your school. And how do you get that spirit? So you get that spirit by branching out, exploring different avenues of knowledge. Now, these are some of the ideas that started in 2002 when philanthropist Qazi Shahid Ahmed, and so your parents would know him as the editor of Ajker Kagoj perhaps. But he was in Pakistan Army, and then he came back to Bangladesh. He started this whole business conglomerate, which you probably know in name of GemCon, our sister concern. And they wanted to give something back to the community because, so it is the country that has given so much, and they wanted to do something for the community. So in 2002, so they sat together, so Professor Rafiqul Islam is here. Of course, you know him as our national professor, and he was one of the, founding members of ULab, where they thought about doing something which can be really effective and fruitful in creating a platform where something different can be done. And the result is ULab. Now, why ULab is different from other institutions? So the first thing that you would notice is our faculty list. Very, very impressive faculty list. And this has been possible because of the impressive Board of Trustees. If you look at their portfolios, so our Vice President, Dr. Qazi Anis Ahmed, who had his PhD in comparative literature from New York School. So he went to Brown for his undergrad. So all of our Board of Trustees, so they are highly educated, so they went to the best private schools in the United States. And they were introduced to liberal arts, back in the States, which they tried to replicate in Bangladesh. So you have that, foundation, and they attracted all the best brains of the country. So if you look out, look at our faculty profiles, you'll see you'll have professors. Of course, I mentioned, National Professor Rafiqul Islam. You will have, Professor Syed Manzoor Islam, Kaisar Haq. So he's probably the most known, poets writing in English today. And you have all the faculty. So in Professor Jude Hanelo, so he's from Philippines, so heading the Media Studies Department. I'm not going to name everyone because our Vice Chancellor is going to introduce all the faculty, of course.
And of course, Professor Imran Rahman, who came from IBA and who was our former Vice Chancellor, and Professor Joel Haq, our Vice Chancellor, and all that. So just to recap on what Juditha was saying, that education here is all about active learning. So we don't want our students to just have a kind of a one-way education where teachers preach and students receive sermons from the faculty members. The education has to be a two-way process. So we emphasize on active learning, and we need to go out of the classroom and make the club activities as part of our learning. So you will get to be you'll be introduced to different clubs. So they will be doing the cultural performance. So Juditha mentioned Duke of Edinburgh. So there is Model UN, MEUN, so there is Adventure Club. So there's a debating club. So of course there's Shamshruti Shamshad, so business club, paper canoe, the literary club. So we have Ulab TV. So we have Ulab radio. So all these avenues are something that you need to explore and you need to seize the day. So with that, I do not want to prolong my speech here. So thank you and welcome to Ulab. May I now please invite Professor H.M. Jahirul Haq, Vice Chancellor Ulab, to come to the stage to introduce the head of the departments and give his speech. Good afternoon. I'd like to request my heads of the departments, the heads of degree granting departments to come over here. Can I get here? Jude Janilo, Professor Ibrahim, Professor Mufajjal Haq, Dr. Sharia, Dr. Samia Sabrina. So first of all, let me introduce the Dean School of Business. He's from London School of Economics, and also we have head Jude William Janilo. He's a Filipino, and he has been running this department for last 10 years. We have head of General Education Department, Professor Muhammad Ibrahim. He is running the General Education Department. Then we have Dr. Shahriar. He is heading the Competition Department. We have also head of our Tripoli Department, who is heading our Tripoli Department, Dr. Sabrina. And also we have Professor Mufajjal, who is heading our Electronics and Telecommunication Department. And also we have Dean School of Business, Professor Kaiser Hamidul Haq. Now I would like to request the heads and dean to say a few words. First, Professor Imran Rahman, sir, can I request you to say a few words? I'll speak from here. Thank you, Vice Chancellor. Welcome, dear freshers. I'm Imran Rahman. I'm the Dean of the School of Business, and so actually everybody is could be connected to the business school, since in ULAB we have a thing called a minor. So, tomra jara kunake department bhorti hocho, that is called the major. Like business school is a major, MSJ is a major, computer science is a major. But you can also do a minor. So, somebody who's studying computer science can do a minor in business. Somebody who's doing business as a major can do a minor in English, etc. So, you'll get to hear more of this. But welcome. I love seeing this face of what looks like very intelligent looking faces out there. I hope you have a great time at ULAB. Thank you. Welcome the students. I am Shahriar Rahman. I'm the head of the Department of Computer Science and Engineering. I would like to again welcome you all to this beautiful university. This is a very beautiful permanent campus you are in, and for especially the CSE students, you will have most of your classes here. Also, some of the classes will be in Dhanmondi campus. But my request to you all would be to follow those three very valuable advices that Ms. Juditha had just gave you. Bishojora Pathshala Mor Shobar Ami Chhatro. University gives you this opportunity to grab the knowledge from anywhere you can. So apart from the classroom studies, my request to you all would be to try to explore your surroundings. With that, I would like to conclude. Thank you. Okay, first, I have three things to say. First of all, congratulations. You're now in a university. It's a new stage in your life, and it is an accomplishment.
but it will be just one of many other accomplishments that you will fulfill in your life. Second, thank you very much for your trust in selecting the University of Liberal Arts Bangladesh. I believe that you have made a very good decision in choosing this university. And third, the University of Liberal Arts Bangladesh, we will try our best to support your dream and aspiration, and we will deploy every resource we have to making your dreams come true. Thank you. Thank you. Welcome. I'm welcoming you on behalf of General Education Department. Professor Shamshad Mendoza was talking about liberal arts, and General Education department will be the essence of that liberal arts. All of you, irrespective of the departments or majors, will be coming to this department, and we'll have a kind of a feast in front of you. You'll have to choose what you like. So all of you will be coming to GED. I myself come from science background, but now I'm drinking from the cup of history, geography, philosophy, and whatnot. And you will do the same. Thank you. Welcome again. Thank you, sir. I'm Professor Mofazul Hossain, Head of ET Department. On behalf of myself and from department, I welcome all the freshers to Department of ET. And I hope you will enjoy your stay at Ulab. This is a beautiful campus, and I think Ulab created the server of knowledge or facilities here. You are the clients, so click at the right time and try to be connected to the department and use our resources. All are created by the university authority. Thank you, and wish you all a best enjoyable stay here and a successful ending of this journey. Thank you. Hello, I am Professor Samia Sabrina, Head of the Department of Electrical and Electronic Engineering. It is my pleasure to welcome you all to ULAB, and especially on behalf of the Department of Tripoli. I would like to say that you must explore the facilities and the resources that ULAB have for you, and it would be a great journey, I hope. Thank you very much. I have a new appointment. I'm Dean of the School of Arts and Humanities. The English department is in this faculty. And I welcome all of you to ULAB, particularly the students who are going to study English. You will be directly under my office. Those who are doing other subjects can benefit from the expertise of the English department faculty members, because you can take English as a minor subject, and many in the other departments like MSJ and the other departments we have do take English as a minor subject or as an optional course. So welcome to ULAB, and I hope to see more of you in the days to come. Thank you. So I'd like to thank my colleagues who are here. I'd like to thank them for saying something on the stage. You can take your seats, please. Thank you. Okay, let me answer this question. To me, a good university means, first of all, good students, then good teachers, good infrastructure, and finally, good working environment. So the first one that I mentioned, that good students, I'm sure we all are sure that the students list that we have in front of us, it is very good. Then our Vice Chancellor, Professor Shamshad Mendoza has already mentioned about the teachers set that we have. It is one of the best in this country. We have teachers from Harvard, we have teachers who are graduated from Cambridge, Columbia, Brown, Cornell, and so on. So the kind of teachers that we have, it is not only one of the best in this country, it is one of the best in the Southeast Asian region. And the third thing that I mentioned that a good university must have, it is about infrastructure. You see, we have 27 bighas of land here, which has been given to the university for you guys. It is, for others it is a dream, but for you it is reality. We have 27 bighas of land which you can enjoy. So permanent campus inside Dhaka city with such a big amount of land,
It is really exceptionally exceptional. And also we have 2 buildings in Dhanmondi. So this is our whole campus. So we have good students, good teachers, and good infrastructure. Finally, the things that I mentioned, the fourth point, that it is about working environment. It is very important, because unless you have a good working environment, unless you have a good relation between teachers and students, unless you have a good relation between the administration and the teachers or researchers, we cannot build a good university. So fortunately, we have a very good working environment at Ulab. Your position, your salary, your business, that will be your entity. For having a good career and for having a good position, after 4 years of time, you should be very serious from day one. Otherwise, after 4 years, you will get a certificate. It will not be meaningful for you. It is your responsibility to make this certificate meaningful for you. For example, you will pass 4 years of time at Ulab, but after 4 years you will have a certificate, but you are unemployed. What does it mean? It means your certificate means nothing. So it depends on you how important your certificate will be. Let me give some examples. We have graduates who have been graduated from Ulab, and they are drawing 4 lakhs taka per month. 6 months back, one of our graduates got a job with 90,000 taka per month. Again, we have graduates, unfortunately, who are unemployed. Also, we have graduates. The facilities that they had was same, the teachers were same, the environment was same, but it is you to decide what percentage you will take from here, out of the facility that we have at ULAB. So Juditha mentioned one very important point for you guys, that tomader daitto nite hobe. You have to take responsibility. Now, the second question that I wanted to ask you, you have completed your school level, primary school, high school, then college. Now you are going to again complete, you are going to finish again undergraduate, right? So what is the purpose of all these things? To me, the purpose of doing all these things is to be happy. আমরা যাই কিছু করি না কেন, আমরা কিসের জন্য করি? আমরা হ্যাপি হতে চাই, আমরা হাসি, আমরা ভাত খাই, আমরা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই. We do all these things because we want to be happy. We cannot be happy if we don't have a good career. It is very difficult to be happy with a very poor career. So in order to be a happy or successful person for the society, for the country, for the world, we have to be very serious from day on, so that we can be a competent citizen for the society, so that we can have a very good job, or we can be businessmen or women. So we can have that if we do only one thing. আমি solution বলে দিচ্ছি. I am giving you the solution also. If we do only one thing, and that is hard work, nothing else. If you work hard, you can be a successful person. You can be a happy person. So please be busy and be happy, and ensure the facilities that we have. You have a great set of teachers, you have a great environment, you have a great infrastructure. Please ensure maximum use of that. With these few words, I'd like to welcome and thank you very much for choosing ULAB. And I am seeing some guardians are sitting. I'd like to thank you for coming. Thank you very much. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, please rise while the Board of Trustees member, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Treasurer, Registrar and heads of the departments leave the venue. I understand that students had their registration day, which was almost like an orientation. Today we are having our central orientation, but each department
has their own orientation, যেটা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে আপনাদের সবাইকে আবারও বরণ করে নেওয়া হবে. That is very department specific. So I would request, please listen to me with full attention because there are dates and venues which will be declared now. So for BBA department, your orientation, departmental orientation will take place on February 7th. Your location will be notified in the classes. I will repeat one more time. Please note down if you have a pen and a paper with you. BBA department, your departmental orientation will take place on 7th February. Location will be announced in your classes. For the Department of English and Humanities, your orientation will also take place on 7th February at 3 p.m. Campus A auditorium. Please don't confuse it with permanent campus. In Dhanmondi Campus A auditorium, 3 p.m. February 7th is going to be your orientation, Department of English and Humanities. I'm moving on to next orientation declaration. For Media Studies and Journalism Department. Are you guys with me? Media Studies and Journalism Department. The date is February 7th, 10 a.m. Permanent Campus Auditorium, right here, not in this venue. Upstairs, there will be people to guide you. So right upstairs, the canteen, there is one auditorium at 10 a.m. in the morning. February 7th, Media Studies and Journalism, your departmental orientation. Are we clear on that? I want to hear some sound. Great. For CSC department, your dates will be announced later in the classes. So please be present on your classes. Don't miss classes. This is just a great start to your undergrad life. So all the information will be given to you in your classes. For EEE and ETE, your departmental orientation is going to take place on February 21st. I repeat, February 21st at 2:40 p.m. in the seminar room, Campus B. Do you guys know where Campus B is? Just opposite to KFC. All right. So time is 2:40 p.m. 21st February for EEE and ETE. Do you guys want me to repeat one more time? All clear? I want to hear some sound. Please say yes! Great. One more time, please. It's not loud enough. 3, 2, 1. Please say yes. Better. Can we do a little bit more high? 3, 2, 1, please. সাউন্ড পাওয়া যাচ্ছে না I'm extremely sorry. এখানে বোঝা যাচ্ছে না. It's more than 500 students are here. So it should be louder. Okay, please. 3, 2, 1. Now it's better. I feel like I'm in a concert and I just did a rocking performance. Thank you guys. Should we go for the break? আচ্ছা, কেউ মনে হয় আই থিঙ্ক 10-12 জন স্টুডেন্ট বাকি আছে যারা স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুকটি নাওনি। বাকি আছে এরকম কেউ ব্যাগ এবং স্টুডেন্ট হ্যান্ডবুক নাওনি? We see a couple of hands. আল্লাহ প্লিজ। বকবক তুমি এটা বেশি বলবো না। আমার নাম রুবানা, আমি ব্যবসায়ী। একই সাথে 54 বছর বয়সে এসে পিএইচডি শেষ করেছি 30 বছর পরে। আমার জন্য আপনাদের সামনাসামনি দাঁড়ানোটা অনেক বড় অহংকারের ব্যাপার। আমি মনে করি যে আমিও কোনো সময় আবার আপনাদের মতো আবার ক্যাম্পাসে আসবো এবং পড়াবো। খুব পড়ানোর ইচ্ছা। কেন ব্যবসা বাদ দিয়ে পড়ানো বা কেন ব্যবসার সাথে পড়ানো বা পড়া কেন জরুরি, একদম খুব সহজে। আমার স্বামী প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক সাহেব ছিলেন। উনি সবসময় ওনার প্রত্যেকটা বক্তৃতা মার কথা বলতেন। আমিও একইভাবে তার কাছ থেকে শিখে আমার মার কথাটাই বলি। আম্মা সবসময় বলতেন যে ঝাড়ু দিলেও ঠিক মতো দিও। কাজে আমরা যে কাজটা যখন করি সেটা যেন ঠিক মতো করি, সেটা খুব প্রয়োজন আছে। আর দ্বিতীয়ত আরেকটা বলতেন যে লক্ষ্য স্থির করো, অনেক উঁচুতে রেখো, যদি মিসও করো টার্গেটটা একটু নিচে দিয়ে যাবে, এর বেশি নিচ থেকে যাবে না। কাজে সবসময় when you set your targets you make sure that you set it at the highest range.
তারপরে যদি এটা নিচ থেকে যায় ডাজন্ট ম্যাটার, যাক, কিন্তু তারপরও আমাদের লক্ষ্যটা যেন, মনটা যেন বড় হয়, হৃদয়টা যেন বড় হয়। হ্যাঁ, এটা। আর আমি রিসেন্টলি বলা শুরু করেছি কথাটা, ক্ষমতা আর বিত্ত, এই দুটো শব্দের কিন্তু আরেকবার সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। ক্ষমতার মানে কি আর বিত্তের মানে কি? আমরা সবাই আজকে এখানে, আপনারা নতুন ভর্তি হয়েছেন প্রায় 500 জনের উপরে। খুবই এটা আমাদের জন্য একটা সাংঘাতিক সুন্দর একটা মুহূর্ত, কারণ সবাই নতুন, অনেক আশা নিয়ে, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জীবনের এই সময় যখন একটা জীবন যুদ্ধে আপনারা যাবেন, তখন খেয়াল করতে হবে যে আসলে ক্ষমতা জিনিসটা কি, এবং যখন ক্ষমতাধর হবেন আপনারা বা ক্ষমতাশালী হবেন, মনে রাখতে হবে যে এর সাথে অনেক অনেক দায়িত্ববোধ এসে যায়। ওই জায়গাটা থেকে যেন আমরা কখনো না সরি। আর বিত্ত, আরেকটা জিনিস মনে করতে হবে যে বিত্ত কি আর সম্পদ কি। হ্যাঁ, আমরা তখনই সম্পদশালী যখন শুধু আমাদের অর্থ থাকে, সেটা না, অর্থের বাইরেও আরো আরো বহু বহু কনসিডারেশন আছে। হ্যাঁ, যেরকম রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মানুষ ইজ্জত দেয়, মানুষ বলে যে এইটা একটা ভালো মানুষ হেঁটে গেল। হ্যাঁ, এইটা আমাদের জন্য অনেক বড় অর্জন। কাজে জীবনে অর্জনের সংজ্ঞাটা যেন আমাদের মনে থাকে, সম্পদের সংজ্ঞাটা যেন মনে থাকে। ভাই, আমার 3টা বাচ্চা, বড় ছেলের বয়স 35, মেজো মেয়ের বয়স 31, আর ছোটটা 26। বড় ছেলে আর ছোট মেয়ে আমার সাথে একসাথে কাজ করে, ওরা পড়াশোনা করে দেশে ফিরে এসে কাজ করে। যখন দেশে ফেরত আসে তখন আমার অনেক শঙ্কা ছিল, আশঙ্কা ছিল যে কি হবে। কিন্তু এখন ফেরত আসার পরে যখন আমার বাচ্চারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে, তখন মনে হয় যে এই দেশের চাইতে আর সুন্দর দেশ হয় না আসলে। আমরা যতই বলি, আমি যে যাই, বাইরে যাই, এত বিদেশ ঘুরতে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করেন 3 দিনের বেশি একটানা কোথাও থাকতে পারি না, আমার অস্থির লাগে, অস্থির লাগে। ওই যত জ্যামি বলেন, যত ধুলা বলেন, কত রকম স্ট্যাটিস্টিক শুনি, কত কিছু শুনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘুরে কারে ওই দেশটা এত জরুরি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে যে বাংলাদেশ, যেটার স্বপ্ন আপনারা, যেটার আগামী আপনারা, সেই জায়গাটায় আপনাদের শক্ত করে দাঁড়াতে হবে। এবং আজকাল এত নতুন নতুন স্টার্ট আপ হয়েছে, এত সবার মধ্যে এত উদ্যোক্তা খুঁজে পাই, এত নতুন স্বপ্ন খুঁজে পাই। মনে রাখতে হবে যে স্বপ্নের কোনো শেষ নেই, আসলে স্বপ্নের কখনো কোনো শেষ হয় না। কাজেই মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে, হৃদয়কে অনেক 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 উদার করতে হবে, বড় করতে হবে, পাশে দাঁড়াতে হবে। ইন দিস ওয়ার্ল্ড অফ এক্সেসিভ কম্পিটিশন ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য ওয়ার্ড, ইটস কোলাবোরেশন। কোলাবোরেট করেন, পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে দাঁড়ান, একসাথে একটা গ্রুপ করেন, স্বপ্ন দেখলেও একসাথে দেখেন, তাতে আরো তাড়াতাড়ি আপনারা এগোবে বাংলাদেশ। সবাই অনেক সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আশা করি। মজা করে গান শোনেন, আমরাও খেতে খেতে, আমিও লাঞ্চ করবো, খেতে খেতে গান শুনবো। ফুড ফরওয়ার্ড, কাজে খেতে পারলাম না, এসে আগে বক্তৃতা দিয়ে তারপর যাচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আর কখনো কারোর কোনো সাহায্যে লাগতে পারলে, যদি মনে হয় কোনো মেন্টরশিপ দরকার, এটা একটা জরুরি জিনিস। দুইটা আসলে, একটা হলো যে একাডেমিয়া আর ইন্ডাস্ট্রি, এর মধ্যে আসলে কোনো আসলে ঠিকঠাক সম্পর্ক নাই, যার জন্য একাডেমিক্সে যারা এনগেজড হন তারা সবসময় ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড কোনো খবর রাখেন না, বা রাখলেও অত ঠিক মতো রাখেন না, বা আমরাও আসলে একাডেমিয়া দেখি না। কাজে আমাদের জন্য জরুরি পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে আমাদের মোটামুটিভাবে যে শিল্প খাতগুলো আছে সেগুলোকে এগোনো। এটা একটু মনে রাখবেন যে আপনারা কেউ যদি এই দিকে কখনো ধাবিত হতে চান, যে রিসার্চের দিকে, স্পেশালি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ, বলেন। আর আমাদের অনেক স্কোপ আছে ইন্ডাস্ট্রিতে, শুধুমাত্র গার্মেন্টসে না, আমি প্রধানত গার্মেন্টস করি, কিন্তু এর বাইরেও আরো অন্য ইন্ডাস্ট্রি আছে, বহু জায়গায় আমরা কোলাবোরেট করতে পারি। কখনো যদি মনে হয় যে কারো সাহায্যে আসতে পারবো, প্লিজ বলবেন। এনাদের কাছে আমার ঠিকানা সব আছে। আই এম ভেরি গুড উইথ মেলস, নট ভেরি গুড উইথ ফোনস, বাট you're more than welcome to contact me. হ্যাঁ, and good luck, এগিয়ে যান। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Enjoy. আমার হার কালা করলাম রে, ও আমার দেহ কালার লাইগা রে, আমার অন্তর কালা করলাম রে, দুরন্ত পরবাসী। মনিটরের ভয়েস একটু বাড়ান। মনরে
সকল বাধায় বাইলাম নরে হায় হায় সকল বাধায় বাইলাম নরে বাগারে না জানি রে দুরন্ত পরবাসী আমার হার কালা করলাম রে আমার অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসী আমার অন্তর কালা করলাম রে দুরন্ত পরবাসী দশ মাস 10 দিন ধরে কষ্টের তীব্রতা ধরেছে আমায় লাড়ো হঠাৎ কোথায় না বলে হারিয়ে গেল জন্মান্তরের বাঁধন কোথা হারালো সবাই বলে ওই আকাশে লুকিয়ে আছে খুঁজে দেখো পাবে দূর নক্ষত্র মাঝে রাতের তারায় আমায় কি তুই বলতে পারি কোথায় আছে কেমন আছে মা দূরের তারা রাতের তারা আমাকে জানিয়ে দিস অনেক কেঁদেছি আর কাঁদতে পারি না ছেঁড়া পানি লাগু খাওয়া ছুটে চলো জীবন পাতোয়ারা জীবন যেন বয়ে চলে তোমার চোখের পাতা নাচে নাচে না আমার পক্ষে তোমার পায়ের পায়ে মন বাজে না আমার সারাপে তোমার চোখের পাতা নাচে না আমার পক্ষে তোমার পায়ের পায়ে মন বাজে না তুমি আর নেই